hari ini saya dan rakan kumpulan saya akan berkongsi maklumat tentang sesuatu yang penting yang korang semua perlu tahu. Let's see what's on the news today. Kejap. Lupa pula nak perkenalkan diri. Nama saya Kazina dan saya adalah editor kedua. Manakala Ashikin adalah ketua kumpulan. Hai. Tengku Maya yang lain ialah penolong ketua kumpulan. Hai. Nurin Aimi ialah setiausaha. Hai. Dan Zarifah adalah editor yang pertama. Hai. Kita mulakan. Menurut maklumat yang saya kaji, istilah pengujian haiwan merujuk kepada prosedur yang dilakukan pada haiwan hidup untuk tujuan penelitian mengenai biologi dan penyakit, menilai keberkesanan produk ubat baru dan menguji keselamatan manusia atau keselamatan alam sekitar pengguna dan produk industri seperti bahan kosmetik, pembersih isi rumah, bahan tambahan makanan dan industri agrokimia. Semua prosedur bahkan yang diklasifikasikan sebagai ringan juga berpotensi menyebabkan haiwan mengalami gangguan fizikal dan psikologi. Selalunya prosedur ini boleh menyebabkan banyak penderitaan. Sebilangan besar haiwan dibunuh pada akhir eksperimen, tetapi beberapa haiwan boleh digunakan semula dalam eksperimen berikutnya. Okay, now that all the bad stuff about animal testing has been thrown at you, like in which countries it's banned in and why exactly it's bad, let's look at what's good about it instead. Apakah kebaikan ujian haiwan? And since I'll be talking about the relatively boring medical stuff, I'll condense it into 4 examples, each accompanied by a medical breakthrough. And so with that said, the first good thing about animal testing is that it contributes to life-saving cures and treatments. Take leukemia. According to the Foundation for Biomedical Research, in the 1970s, mice were used to determine that all malignant cells must be destroyed and that the earlier the treatment begins, the higher the likelihood of eliminating the cancer are. This knowledge has since been applied in treating all types of cancers. This works with xenografting, where human tumors are implanted onto mice and were later tested on with various combinations of chemotherapy and immunotherapy in order to determine the most effective method. Aside from that, animals also benefit from the results of animal testing. Going back to the leukemia example, cats actually benefit from the research and testing done onto mice as well. Apparently, there's a cat version of leukemia called the feline leukemia virus, or FELV, which I'll just refer to as FELV because it's easier to say. And the knowledge gained from developing the vaccine resulted in not only less dead cats caused by FELV, but also helped researchers understand human leukemia and identifying the first human leukemia virus. Not only that, animals are also appropriate research subjects as they are similar to human beings in many ways and have a shorter life cycle. Did you also know that mice are 98% genetically similar to humans? Well, I didn't know that until I had to Google about it. With a life cycle of only 2 to 3 years, mice have been proven to be a viable test model as researchers can study the effects of treatments as well as products over a lifespan, or even across several generations. Lastly, animal testing ensures that vaccines are safe. One noteworthy vaccine developed thanks to animal testing is the influenza shot. Influenza comes in 3 main types, A, B, and C. It was discovered that ferrets are naturally infected by types A and B. Thus, they were used as test models to study the effects of age on flu susceptibility. And as it turns out, the effects on ferrets were similar to that on humans. Through that, researchers were able to understand the variants of the influenza virus and were able to create a vaccine to combat it, without causing much harm to us, of course. Even now, scientists have developed a vaccine for the coronavirus and testing it on genetically modified mice to ensure that the vaccine, 1, works, and 2, won't make the virus worse. Because if it does, and it happens to be on the human test model, who knows what might happen. Trying to do that on an actual human model would take, well, a lot more time.
which is why it's generally a lot more efficient to conduct testing on animals rather than humans. Anyway, now that we've established the good animal testing brings us, we can ask the question, is it ethical? Well, to answer that, we're going to have to take a look at the guiding principles for more ethical use of animals, aka the 3 R's. Created by W.M.S. Russell and R.L. Birch in 1959, the 3 R's stand for replacement, reduction, and refinement. Replacement refers to the recreation of conditions inside a living being using cell technology or computer models instead of animal experiments. Reduction refers to obtaining similar information from similar animals or more info from the same animals. This minimizes the amount of animals needed for testing. And lastly, refinement, which is relieving the pain or distress of test animals, as well as improving their welfare. With this set of guiding principles, it's still hard to say whether or not animal testing as a whole is entirely acceptable. Okay, now that I've babbled about the good things regarding animal testing, from its medical breakthroughs to its achievements, which that's pretty much the same thing, isn't it? And touched a little bit on its ethical guiding principles, we can move on to the next part. Dan aku untuk bagi tahu tentang dekat negara-negara yang pengujian haiwan ni dia tak sah. Kita ada 3. Pertama, Kesatuan Eropah. Kedua, India. Ketiga, New Zealand. Dulu 3 negara ni diorang terima tahu pengujian haiwan, tapi sekarang dah tak. Diorang punya rakyat dengan Perdana Menteri dah ban benda tu, dah tak sokong benda tu. So negara-negara lain pun diorang cuba dan sedang dalam proses untuk mewujudkan undang-undang terhadap pengujian haiwan ni. Pencinta haiwan yang recommend lah benda ni untuk berhentikan pengujian terhadap haiwan ni sebab dia kejam, dan minta diorang cari alternatif lain. Okay, kita tahu yang pengujian haiwan ni tak boleh test kat komputer ke, tak boleh test dekat mana-mana lah. Tapi seeloknya, kan bahan kosmetik kan, produk tu kan, seeloknya kalau nak test lah dekat manusia tu sendiri kan. So kita akan dapat hasil, dan hasil produk tu lagi tepat. Kenapa nak kena test kat haiwan? Diorang bila test kat haiwan, ada yang tak beretika dan secara kejam. Diorang test, diorang tak jaga pun. Diorang test, diorang biar. Antara diorang biar sampai mati, dan diorang biar tak bagi makan ke apa ke. Benda tu kejam, faham tak? Kejam. Jadi kita orang buat video ni untuk sebarkan kesedaran mengenai pengujian haiwan ni kejam dan patut berhenti. Yelah, nak cari alternatif lain, boleh ada, kita gunalah manusia. Sesiapa yang nak volunteer, yang nak ambil bahagian, boleh cuba. Sekurang-kurangnya manusia ada ubat. Tapi kalau haiwan tak tahulah, kesian tengok diorang. Lah sebenarnya kita kan memang tak boleh pun test kat haiwan. Tak bersifat berperikemanusiaan tau. So bagi aku, ujian kosmetik dekat haiwan ni macam nampak sains tu macam buruk tu, tak nampak. Sebab reaksi haiwan dengan reaksi manusia berbeza. Tak semestinya kalau benda tu, kalau produk tu tak bahaya dekat haiwan, tak semestinya produk tu tak membahayakan kepada manusia. Lepas tu dia test macam tu. Kau tengok monyet ni menjerit. Tengok anjing tu, ya Allah, sedih. Kalau kita uji dekat manusia, memang hasil dia lagi tepat lah kan. Kesian. Lepas tu nak tahu tak apa yang korang boleh buat sebenarnya? Benda yang korang boleh buat sebelum beli tu, korang perhatikan apa yang korang beli. Korang buat research. Sakit je tak? Kesian orang kena pukul. Tak tahulah kena pukul ke tak, tapi jam sangat. Masih hidup pula tu. Gambar memang disturbing. Aku tahu tak semua orang kuat untuk tengok, tapi kalau korang kuat, korang boleh Google sendiri, baca semua tentang animal testing ni.
Tapi walaupun ada keburukan dia kan, disebabkan dah lama dah benda ni buat. So adalah, setiap benda dia ada pros and cons dia. Ada baik, ada buruk. And yang aku cerita ni semua pasal keburukan. So itu saja daripada aku. Bye. Okey, kalau korang nak tahu, banyak lagi popular brands yang masih menggunakan pengujian terhadap haiwan tau. Macam dah banyak lagi. Okey, sebagai contohnya, sebenarnya dia tak menggunakan pengujian atas haiwan tau. Tapi tahun ni diorang decide untuk join Chinese market and buat pengujian kat atas haiwan. So, disebabkan diorang punya horrible decision, so diorang is no longer creative free untuk brand diorang. And horrible decision diorang menarik attention media tau. Which is, brand akan meningkatkan awareness about animal testing. Okey, contoh yang kedua, MAC Cosmetic. MAC Cosmetic ialah antara most popular and well-known makeup brands all the time. Okey, MAC Cosmetic ni sebenarnya they used to be a cruelty-free brand. Tapi ada some confusion to their current policy disebabkan diorang menggunakan pengujian ke atas haiwan. Okey, ni sebenarnya dia tak boleh nak buat pengujian ke atas haiwan unless dia dapat kebenaran daripada undang-undang. Okey, tapi disebabkan MAC yang di China, dia membenarkan membuat pengujian ke atas haiwan. So, MAC Cosmetic ni no longer cruelty free brand lah. Okey, thank you. Tu saja daripada saya. Dah tahu kan apa akan jadi if buat pengujian ke atas haiwan. So, kesimpulannya kita harus spread and raise awareness mengenai ujian haiwan. Bagaimana? Dengan mewujudkan kelab penghargaan haiwan di sekolah. Untuk mengadakan perbincangan tentang haiwan dengan menjemput seorang animal rescue bagi berbicara mengenainya. Selain itu, kita mestilah mengadakan acara komuniti tempatan supaya dapat memberi sedikit pendidikan mengenai mencegah kekejaman haiwan yang tidak sepatutnya kita lakukan. Salah satu langkah yang patut kita cegah adalah jangan memilih produk yang diuji ke atas haiwan seperti produk oli dan macam-macam lagi. Akhir sekali, kita boleh buat visit a nature center to find out more about local wildlife yang dapat memberi lebih maklumat mengenai jenis wildlife in our geographic area, so that we can learn from the expert untuk tahu dengan lebih lagi. Warning, 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 warning. Okey, terima kasih untuk bagi yang sudi mendengar, sudi menonton video ini. So, itu saja daripada kumpulan saya. Terima kasih.